In case of double shift, how can we determine the working capital requirement? Okay, double shift. Working capital current assets minus current liabilities is the working capital. In case of double shift, the sum நம்ம எப்படி work out பண்ண போறோம்ங்கறத இங்க நாம பார்க்க போறோம். And in question number 4, from the following details, prepare an estimate of the requirement of working capital. Production being 60,000 units, selling price 5, raw materials, direct wages, overheads எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. These are the expenses. These are the expenses. Okay. Now, இது ஒரு சின்ன ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி போட்டு காமிக்கிறேன். Sales being 60,000 units and 5 rupees per unit as well as total for 60,000 units. Okay. Per unit price being 5 அப்படி சொன்னாக்க 60,000 unit எவ்வளவு வரும்? The value being 3 lakhs. The value being 3 lakhs. Minus total variable cost. Total variable cost. In that, raw material being 60%. Raw material being 60%. 60% எவ்வளவு வரும்? Selling price 60% அப்படின்னா 3 rupees. Always use the calculators. Newcomers இந்த மாதிரி calculators use பண்ணுங்க. You are not allowed to use a scientific calculator in your exams. Okay. So non scientific calculator ஒரு 12 digit உள்ள calculator நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, Casio மாதிரி. Okay. அதனால practice பண்ணிடுங்க. அந்த calculator தான் exam முடியிற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும். 3 rupees na 1,80,000 rupees is the raw material here. Direct wages being 10% of your value, sales price la appadina 0.5. This overall value being 30,000. Overheads being 20% of selling price, 5 rupees la 20% போட்டிங்கனா the overheads being 1 rupee. Out of that, variable and fixed component being 50%. Appadina 0.5. Whenever the fixed cost is given per unit basis, this will be suitable only for the given level of operation. Here the given level of operation is production of 60,000 units. 60,000 unit இருக்கும்போது தான் 50 பைசா. அந்த level மாற fixed cost per unit will be totally changing, so you should not get confused with that. Whenever the fixed cost per unit is given, it is at what level பாருங்க? It is at 60,000 units, so you have to multiply with 60. This ultimate value being 30 is static. Hereafter it should not change. இதுக்கு அப்புறம் per unit basis ல சொல்லாதீங்க. Variable overheads பொறுத்தவரைக்கும் 0.5, that can be represented of course in terms of per unit basis. So overhead here being 0.5. But 0.5 into 60 போட்டிங்கன்னா the value being 30,000. From the sales, if we subtract the total variable cost, 2 lakhs 40, am I right? Then you will get the contribution. தேவைப்பட்ட contribution போடலாம் அல்லது your fixed cost, fixed இது வந்து variable. Overhead fixed being 30 in totality. So 2 lakhs 10,000 rupees is the profit here. 2 lakhs 10,000 rupees is the profit. Okay. So I missed it today. Okay. So variable cost 240 நம்ம subtract பண்ணிட்டோம்னா 60. This is named as contribution. Contribution சொல்லணும்னா அவசியம் இல்ல. Total cost நீங்க subtract பண்ணிக்கலாம். Fixed cost, overhead fixed being 30. If I subtract the 30, then the ultimate value here being 30,000. That 30,000 is called profit. This is profit. This is the current scenario. Hope so you could understand. Apart from that, these are the information related to working capital calculation. These are the information related to working capital calculation. Let's see.
Hope I can now remove this. Okay. So working capital requirement, I am going to use this information. Current assets minus current liabilities is the working capital, right? Now, wages and overheads are paid at the beginning of the month following in production. All the required materials are charged in the initial stage and wages and overheads accrue evenly. What does it mean? While calculating the work in progress, we need to use this point. Clear? So I will just keep it here. I will use it later. This is all about the point number 1. Point number B. What is the effect of double shift working on the requirement of working capital? This B part can be worked out separately later. I try to finish up first of all the single part. First part முடிக்கலாம், அப்புறம் double shift ஆனது இந்த sum எப்படி மாறப்போகுது. We'll see that later. So you know that your working capital requirement being the difference between current assets and current liabilities. Material in hand அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்ப ஸ்டாக் என்ன ஸ்டாக்? raw material stock in hand. How many months requirement is held as a stock? 2 months requirement is held as stock. அப்ப இந்த வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா 2/12. Am I right? What is the yearly consumption? Per unit requirement for material being 3 rupees. ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு 3 rupees. As such, now you have produced 60,000 units. அப்படின்னா 60 into 3 putting, that is what about the overall consumption of raw material in that year to produce the 60,000 units of output. 60,000 into 3 na 1,80,000 rupees is for material only for the year's consumption. In the raw material எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்குன்னா 2 மாசத்தோட consumption கையில வச்சிருக்கிற அப்படின்னா into 2/12 putting, what is the ultimate value? Come on, get me now. That is what about the raw material stock. I think this is 30,000. This is 30,000 rupees. Am I right? And then I will move on to the next one. Production time 1 month ன்னு சொல்லி இருக்காங்க. What does it mean? Production time. அந்த process நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ்ல இன்புட் போட்டோன்னா அது ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு வெளியே வர்றதுக்கு 1 மாசம் ஆகும். வீட்டில் சமைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஓகே குக்கர்ல வெஜிடபிள் பிரியாணி வச்சிருக்கிறீங்க, 1/2 an hour ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, that 1/2 an hour will be considered as preparation time. That 1/2 an hour. அப்ப 7 மணிக்கு வச்சா 7:30 மணிக்கு ரெடி ஆயிடும். 7 மணிக்கு what is the status of preparation of the food? 0. அடுப்புல வைக்கும் போது மெட்டீரியல் எல்லாமே வச்சிட்டீங்க, கரெக்டா 7:30 ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ரெடி ஆயிடுச்சு? பிரியாணி ரெடி, வெஜிடபிள் பிரியாணி. சார் பசிக்குது சார், இப்ப சொல்லாதீங்க. 7:30க்கு பிரியாணி இஸ் ரெடி. 7:30க்கு you can have this. That is finished goods. 7 o'clock raw material இருந்தது, 7:30க்கு என்னவா மாறி போச்சு? finished goods ஆ முடிஞ்சு போச்சு. 7:15க்கு that is called work in progress. அதுதான் இங்க மீன் பண்ணி இருக்கிறாங்க. Work in progress, the production time சொன்னாலே it is all about work in progress stock. If I am going to calculate what is the stock available in that process, அந்த குக்கர்ல எவ்வளவு நேரம் இருக்கு, என்ன லெவல்ல கம்ப்ளீஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது 7:15க்கு என்னவா இருக்கும்? 50% கம்ப்ளீஷனா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? பாதியில தானே முடிஞ்சிருக்கு. ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் பாதியில எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கு? 50% முடிஞ்சிருக்குமா? வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்றதுக்கான, சார் எனக்கு அது பிடிக்காது சார், அப்ப நீங்க என்ன வேணாலும் வச்சுங்க, மட்டன் பிரியாணி பிடிக்குன்னா அதை வச்சுங்க, ரைட். அந்த 50% டைம்ல 7:15க்கு எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கும்? எவ்வளவு மதிப்புள்ள காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க? அப்ப அதுக்கு வேணுங்கக்கூடிய இன்கிரீடியன்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் போட்டு இருக்கிறீங்கல்ல, 50% செலவாயிருக்கா, ஃபுல்லா செலவாயிருச்சா? அப்புறம் எப்படி 50% சொல்லுவீங்க? கேஸ் குக்கோடைய டைம் எவ்வளவு செலவாயிருக்கும்? அது 50 செலவாயிருக்கும். கேஸும் யாரு குக்கருடைய மீன்ஸ் குக்கோடைய டைமும் 50% செலவாயிருக்கு. இன்னும் 50% செலவாகல. ஆனா மெட்டீரியல் 100% ஓவர் தானே. அது எப்படி கரெக்டா 7:15க்கு பாதி ரைஸ் போட்டிருக்கிறோம், 7:20க்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரைஸ் போடுவோம், அப்ப வெந்த மாதிரி தான். So rice will be put in the
day itself, the beginning itself. அதனால ப்ராசஸ் சொன்னாங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்றீங்களா, ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இருக்கிறீங்களா, அதுல என்ன மாதிரியான ஐட்டங்கள் இருக்கு, மெட்டீரியல் இருக்கு, லேபர் இருக்கு, ஓவர் ஹெட்ஸ் இருக்கு. Usually material at 50% level, the completion may be higher, maybe 80% or even 100%. லாஸ்ட் சில இன்கிரீடியன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுவோம் சார், அப்ப அந்த மெட்டீரியல் தவிர எல்லாமே போட்டாச்சு இல்லையா. ஏழைகளுக்கு எவ்வளவு மெட்டீரியல் இருக்குன்னா சார் 85% ஓவர் சார், 90% ஒரு சின்ன லாஸ்ட் ஃபிளேவருக்கு மட்டும் ஆட் பண்ண பெண்டிங் இருக்கு, கார்னிஷிங் மெட்டீரியல் மட்டும் பெண்டிங் இருக்கு. ஆனா லேபர் ஓவர் ஹெட்ஸ் எக்ஸாக்டா 715க்கு 50% முடிஞ்சிருக்கும். அதுதான் இங்க மீன் பண்றாங்க. You have to now understand that wages and overheads are paid at the beginning of the month following. Okay, இது ஒரு adjustment. In production, all the required materials are charged in initial stage. Material எல்லாமே years beginning லேயே charge பண்ணிட்டோம். ஆனா wages and overheads accrue evenly. எப்பொழுதுமே wages and overheads ஆக இருந்துச்சுன்னா இந்த accrue evenlyங்கிற டேர்ம் இருக்கும். இந்த அக்ரூ ஈவன்லி அப்படிங்கிற டேர்முக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்க 7 மணிக்கு ஒண்ணுமே ஆகல மெட்டீரியல் லேபர் அண்ட் ஓவர் ஹெட்ஸ், 7:30 மணிக்கு ஃபுல் ஆயிடுச்சு. இப்போ 7:15 எக்ஸாக்டா 50, 7:10 எக்ஸாக்டா 1/3 அப்படிதானே இருக்கணும். ஸோ 1/3 fuel is consumed by 10 minutes and by the end of 7:30 fully consumed. ஆனா மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி கிடையாது, 100% consumed in the beginning itself. அதுதான் மீன் பண்றாங்க அக்ரூ ஈவன்லி. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் காஸ்ட் ஃபார் த குக் as well as fuel will be consumed evenly. எப்பொழுதுமே இந்த ஓவர்ஹெட் அண்ட் வேஜஸ் வரும்போது அக்ரூ ஈவன்லி அப்படிங்கிற டேர்ம் இருக்கும். டோன்ட் மிஸ் தட். அதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னா 30 நிமிஷம் இருந்தால் 30 நிமிஷத்துக்கு எனக்கு 30 ரூபாய் செலவாகுதுன்னா முதல் நிமிஷத்துல 1 ரூபாய், 2வது நிமிஷத்துல 2 ரூபாய் செலவாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அப்படிதான் போகணும். ஆனா மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்ப நான் இன்புட் உள்ளார போட்டேன் இல்லையா, அது 1 மாசம் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த 1 மாசத்துடைய ஐட்டம் எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்குன்னா அரைகுறையா முடிஞ்சிருக்கும், பாதியில. That is going to be calculated here, named as work in progress stock. Work in progress stock. அதுல மெட்டீரியல் தனியா பிரிங்க, லேபர் ஓவர்ஹெட் தனியா பிரிங்க. ஏன்னா மெட்டீரியலோட லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் வேற, லேபர் அண்ட் ஓவர்ஹெட் உடைய லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் வேற. You should not get confused with that. So மெட்டீரியலோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க 1,80,000. ஓகே, எவ்வளவு மாசத்துடைய மெட்டீரியல் இருக்கும் இதுல? 1/12 அப்படின்னா எவ்வளவு வருது? 15,000. Am I right? லேபர் ஓவர்ஹெட் இது ஒரு 30, இது ஒரு 30, 60 இருக்கு. நான் ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டுக்கிறேன். எப்படி வருதுன்னு கேட்காதீங்க. பர் யூனிட் பேசிஸ்ல போட்டு நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். பட் நான் ஏற்கனவே ஸ்டேட்மெண்டா கொடுத்துட்டேன். லேபருக்கு அந்த ஆண்டில் நம்ம செஞ்ச செலவு ஒரு 60,000 ரூபாய், மெட்டீரியலுக்கு சரி ஓவர் ஹெட்ஸுக்கு செஞ்ச செலவு 630 அப்படின்னா ஓவரால் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து 30 + 30 60 செலவு பண்ணி இருக்கிறோம். எத்தனை மாசம் இது ப்ராசஸ்ல இருக்குன்னா 1 month அப்படின்னா 1/12. பட் ப்ரொவைடட் மெட்டீரியல் இருந்தால் day 1 itself 100% ஓவர், இதுல 50% தான் முடிஞ்சிருக்கும் அக்ரூ ஈவன்லி இருக்கிறதுனால இட் மே பி only 50%. அப்ப 50% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 2,500. So this is 2,500. So 15,000 plus 2,500, the overall value being 17,500 is the work in progress value. 17,500 being the work in progress value. And raw material value என்னவா இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 30,000 நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So உங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்ல கரண்ட் அசெட்ஸ்ல ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக்னு சொல்லிட்டு 30யும் work in progress ஸ்டாக்னு சொல்லிட்டு 17,500ம் நமக்கு இருக்கும். Is that okay? Is that value correct? Check பண்ணிட்டேன் சொல்லுங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் 18,000 divided by 1/12 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 1,80,000 rupees divided by 1 month இல்லையா? So divided by 12, okay, that is 15,000. Direct overhead la innonu mudispattume, sorry, overhead being 90, okay. So this being 90,000 rupees. இங்க ஒரு overhead இருக்கே 30 plus 30 plus this one, அப்ப எவ்வளவு வருது சொல்லுங்க எனக்கு ஆன்சர்? 3,750. Then the ultimate value being 18,000.
750 is the work in progress stock value. Labor 30, overheads 30, இன்னொரு overhead 30. 30 plus 30 plus 30, 90 is the labor and overhead value. And let's go for the finished goods and service stores. அப்ப இது வந்து என்னது finished goods stock இருக்க முடியும். Finished goods stock வந்து என்ன வேல்யூ எடுத்துட்டீங்க? full cost எடுத்துக்கணும். என்ன எடுத்துக்கணும்? full cost. full costனா இது variable cost, இது overheads. ரெண்டும் சேர்த்தீங்கன்னா 2,70,000 is the cost of production. Cost of production being 270. So எத்தனை மாசம் ஸ்டாக் வந்து நம்ம ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறோம்? 3 months குறியது. So 3 months stock 3 by 12 into 3 by 12 into the overall value being 2,70,000. 3 by 12 into 2,70,000 போட்டீங்கன்னா what is the ultimate value you are getting? 67,500. You will get 67,500 here. This is also current asset. And then let me go for the credit for material. Okay, credit for material. அப்ப credit for material அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், பணம் தரல, அப்ப அந்த வேல்யூ கிரெடிட்டாஸா இருக்கும். கிரெடிட்டாஸா இருந்தா அது கரண்ட் அசெட்ஸா கரண்ட் லைபிலிட்டிஸா? that will be current liabilities. I put that value in the current liabilities creditors. எவ்வளவு மெட்டீரியல் நம்ம அந்த வருஷம் யூஸ் பண்றோம் அப்படி சொன்னாக்க 1,80,000 rupees worth மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்றோம். Yes or no? So I pick from here 1,80,000 rupees மதிப்புள்ள மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதுல எத்தனை மாசத்துக்குரியது நம்ம கிரெடிட்டர்ஸ் கொடுக்காம பணத்தை வச்சிருக்கிறோம்? 2 months குறியது நம்ம பெண்டிங் வச்சிருக்கிறோம். அப்ப into 2 by 12 போட்டீங்கன்னா the ultimate value being 30,000 being the creditors. Credit allowed to customers 3 months. கஸ்டமருக்கு நம்ம கிரெடிட் கொடுக்கறோம்னா அது வந்து என்னது? debtors. So that will be a part of current assets. Current assetsல வரும்போது கஸ்டமருக்கு என்ன வேல்யூ எடுத்துக்கலாம்? கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து வர வேண்டிய வேல்யூ வந்து 3 lakhs. சேல்ஸ் பண்ணாக்க 3 lakhs வர வேண்டியது இருக்கு. I assume that the entire sale 3 lakhs will be the overall amount recoverable from debtors. அதுல 3 மாசம் கிரெடிட் கொடுத்திருக்கேன்னா 3 மாசத்துக்குரிய பணம் எனக்கு வராம இருந்திருக்கும். So I have to take that one here. 3 lakhs is the sales value. அதுல 3 month குறியது பெண்டிங்ல இருக்கு. 3 month குறியது 75,000 நினைக்கிறேன். Am I right? So debtors being 75,000. Apart from that we have average cash balance also. இது தவிர நம்ம cash வேற வச்சிருக்கிறோம். அந்த cash எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 20,000 being the cash. And wages and overheads are paid at the beginning of the month following. Wages and overheads எந்த மாசத்துல நம்ம செலவு பண்றோமோ அந்த மாசத்துடைய காஸ்ட் அடுத்த மாசம் முதல் நாள் செலவு பண்றோம். அப்ப ஜனவரி மாசத்துடைய salary எப்ப கொடுப்பாங்க? யூசுவலா February 1st கொடுப்பாங்க. அப்ப இயர் எண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜனவரி மார்ச் மாசத்துடைய பெண்டிங் இருக்கும். ஒரு மாசத்துடைய பெண்டிங் இருக்கும். When we compare the value spent for the wages and overheads on 31st March பாத்தீங்கன்னா the last month உடையது நமக்கு பெண்டிங்கா இருக்கும். That will be outstanding liabilities. நீங்க outstanding wages and overheads சேர்த்து ஒன்னாவே போடலாம். wages and overheads சேர்த்து ஒன்னாவே போட்டுக்கலாம். wages எவ்வளோ? direct material 30 as well as overhead வந்து 30 plus 30 90,000 rupees இருக்கு. 90,000 will be the total value for wages, overheads and all 90. எத்தனை மாசத்துடைய இது நம்ம பெண்டிங்ல வச்சிருக்க போறோம்? 1 month குறியது பெண்டிங் இருக்கு. So into 1 by 12 போட்டீங்கன்னா என்ன வேல்யூ வருது? 7,500. Am I right? 7,500 is pending. Now if you total this value, this is current assets. If you total this value, this is current liabilities. Current assets and current liabilities. Current assets உடைய வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 2,11,250. This is 2,11,250. Current liabilities உடைய வேல்யூ 37,500. 37,500. The difference between current assets and current liabilities being working capital in case of single shift. So the value being 1,73,000. 1,73,750 is the working capital for single shift. Single shift case நம்ம work பண்ணி முடிச்சாச்சு. Hope so you could understand. Finish of copying this, we'll go for reworking the same sum under double shift basis. Double shift basis work out பண்ணிக்கலாம். Make note of it.